ni saa cia Vilingi wa Mauvoo. Musesia ni sialilika mwendo wa saa umwe na nusu masama Afrika ya umiloni wa suatwi matuku elima mwai wa thandatu. Mwakani wangilili na miongweli na itatu mwakani waina na uthelani wa vikakati na nenda ukukethia na ngiutho cha mthini wa Vilingi wa Mauvoo kumanyithie Mauvoo alatwa kumbanisia kiwioni cha umundi Sharon Ndinda no kutwadulila Mauvoo kwanzia ya meko nitwa MAKENZI wa Mutunga ani kati wala tumanengete uito kiwioni cha umundi alatukumbanisye ni vamwe na Muyumbe wa Maboko Patrick makaukuleana kwa vanene na wenekethio wa mutalatala wa kinandu cha financial bill. Mundu umwe kwithiwa akwiye kilabuni kimwe ni kuya matu. Mutabania Paul MAKENZI na muka kuendea na kusiye wanangi 16 ukunikili uendeye. Abu kuendea na kutetheka kumana na mashini ya nzebe sibitalini wa Mwingi. Vilingi wa Mauvoo. Musesia ni na udhocha na tuyatiania ndini wa Facebook ni Mutongoi TV. Tuambililia ni kana mwi wa mundume umwe waku wa katikati ni withiwe ukwiye kilabuni kana ni withiwe akwiye kilabuni kimwe kisioni kana sokoni wa matu bala ukwisi kwa ta utiwe ni thayu kabinda kala ukunyusa nzobi enendi ni mateta kumana na wongeleku wa ikusia ilabu kisioni kiuma iweta maobisa ma polisi ta methi twemena kikono uwiani wa kuthingilila masama kubingwa ilabu mwi wake ni wosiwe ni maobisa ma polisi na watu wa nyumbani ya usubia miyaku wetelete ukunikili wa udhenzi kumanya umo wa kiku chake. Ben Musau nukutuambililia Vilingi wa Mauvoo. Yi itu ya kuvuvua na masani makioko sokoni wa matu itina wa mwi wa mwanake umwe na ulani wa ukuwa katikati kwithi wa kilavu ni kimwe valau kwisi kwa tautiwe ni thayu kabindani kala endeye na kunywa kuyanana na enendi ikuila siumanite na unywa nzovi isithitwe si yulu sokoni uyu valame weta serikali kwisila maafisa ma polisi makuthingilela masama ilavu kuvingwa tamethitwe matekwati ya mwiao uyu inela maita kuoni posi miao yati wona mwema akomye kilatini ndi atiawa Nundu bai mbai nengeto kwambio toke za ako mina ile. Bai moyo nyona mo. Yule uye bo mono ki bayo. Ne yogane so. O ga kuite kana na muzika leke ni ngo mwa polisi. Na o ga yate woke na jau. Na kana. Na leo tewa. Leo tewe zi wanangi na magolo na deza imba. Na na mote atuko no mo. Ukolo tu yu wenda. Na kila mundu na mwana wati ya muya. Sawa. Oingi ni meweta atumia aingi tamatiani semisi kumana na unywa nzovi ithi na mwika aingi kwa ya mbokini. Ukathi aka musia mugende tobo ya ciana ciake liu na mume vonu amukie kilabu. Sisi iki umuno ngawazi kilabu ibingwa kazazi kwa ile lazima bingwa saa 11 andu makata ulwa ndolika kilabu yakalika. Na nywa yuthi yitu amunyo tu mu batoke binu ya kwa na kumatete. Wana Biblia ne yobo. Mundu athi akiloka indwa yapune. Uko na itambi mwana asira asumetwe mundu embao yakapune. Hizo video dikakilabu iko na sobasiana. No yuma luka windi lakini wa nyomba kali na duite nduthi ndo wambako na baba yasa dikapoka to basa diwe mumilo pweto na muno kuiwe no tumanu kwe kutwa wambako ciana ni ithelete ni tunathiki omwe kwa gatano kangi no yo ni ungi tena na maendeie na kunywa twivoya serikali etumine kinduki ega tumine kinduki tuigwa muyo muno at least ciana citu itwike andu cia twikie titandu buya wamo ni kunywa ona bayo mathukuma muheshimiwa mwane tunoete
Netunoete kindu kitu minewe. Kwanza tairi eno ni nabo yato minewe. Edi no ni thoku piu. Na ciana muiko munini. Ni citembea bainyute. Na mayu ya makona. Ne kunywa kuma kwa chamba kawiyo. MC wa ward ino ya matu Judas Mbilindawa ni umiokanyo muvyuku ya thosia mailavu ithi ala mekwithi wa maithosia masaala matailite kana kuthosia mbuki itembitikilie ni muvea wa kukunikila wailu wa sindu tamekwose wa matambia mai makimiao. Na mwalame utoke, I want to put them on notice. Toke muthime. Nudeza kwa kutethi ni substandard. Teozikatia ikuja mundu lo kwimbo wetu nukiusi. Isawa. Alame utoke mundu ate okemwekata. Mwitekelie serikali. Kumava sokoni wa matu yata gilivote ya Vilingi wa Mauvoo ninita wa Ben Masawa. Muvea wa kwikithia usobeku wa ukui wa maleloni NTSA ni watangasa nuithi wa uitwa isya mwaluku manene nthini wa ukui ngalini sya awanda no kana kutungia wiananu na utheu sektani isu. Muungami wa maundu ma Mauvoo na usobeku muveani wa NTSA Samuel Musumba ni waweta sindu nene ila menda uthukumithwa ngalini ii ni ibila sya andu ala memamutha memwanya ituo sya kuthiomo ya kila kaunti sya mateleva mangali sya miendo miasa kati wa mwaluku wangi ala minista wa ukui Kipchumba Murkomen unetekelithie mambi ye kuthukumithwa Benjamin Mwaka mwandiki wa Mauvoo. Muvea wa NTSA weweta nthino wa mwaluku amwe halovanie kuthukumithia nthino wa sekta ukui muno ngalini sya awanda ni kuikithia syina ivila sya mwana siandola methia wana mamutha me mwana. Muvea unu waweta nzia ini kutethesha kuikithia vena wiananu na kuvetanga kuvathulwa kwa amwe maku wa sektani ya ukui. Katika ya magari ukienda, is there a chair reserved for somebody with disability? I think you guys should do some survey on some of these vehicles. Hakuna kila kiti ni we assume ni mtu normal. You know, it's not like that. In the transport system, if you go to other jurisdictions, wana kiti ya mtu mlemavu imewekwa pale. Because I could not be hearing, wanadai pesa. How much money, how will I communicate? Na kuna mtu wa sign language, I don't know how much I'm supposed to pay. Na kupatia thao, I don't know how to ask for my change. Because I can't speak, I'm dumb, and kind of thing. But if that chair was reserved, na kwa nikalie, ukifika hapo najua, that guy, ni yakona shida 1, 2, 3. So then I'm supposed now to change my communication. Ivila ienge siethwa isese ya utalo munene wa kuwa na NND halame mathina ma ilikono kana kuikithia maina vingi sikandivini sya tikiti kana kwasya miyoyo hila matumite ukui wa awanda. Kuna watu wakona autism. They are very reactive, you know that. Mtu wakona autism ana react. Ukimshtua hata kelele kidogo anaweza kauka, you know, a kind of thing. Kuna watu ambao wakona dementias ambazo they actually forget things. Ameka mzigo pana amesahau or something like that. So are we taking care of such people? Wheelchairs and all that. Our transport system, particularly the PSV, we have a challenge there. And now we want to have this very, very seriously. Because these are passengers. Na tanzia imbia ya kusia wongele kwa mpanga sya maleluni muvea wa NTSA uvanie kuthukumithia mwoloto kwa kaituo sya mateleva kuthiomoa na muno ala matwanga alisya miendo miasa. NTSA weta mateleva ingi methia wa mavingi sikite ni mesilia na kwa uve na vata makanengo mwana wa kuthiomo sya iliko ila mesa valini. One of the also key leading causes of accidents in this country has been issue of fatigue, and also now what is coming out is mental health issues. If we are able to manage that, then we are securing a whole business, and that means safety. And we are saying, can we even now invest more in this? We are asking counties, can you develop more rest stations for most of these companies? Because 8 hours drive, na umetoka kule Mombasa mpaka the other side of the country, border and all that, you may not be able to manage within those 8 hours. So utafosiwa mwanzo ukimbia flout rules here and there because you want to get the other side to deliver mzigo. But with
that arrangement, the drivers can take a rest. We're telling companies, even matatus, how the long distance ones, invest in that communication with the drivers. Na omituki Sacco siangalila iteosa vatoa kunenga thukumimo yani mateleva na makondakta mavundi sio ma ukui na unyanya na akua ni vatoneka ikethiwa na kivalua chumu kwenye sektani ya ukui. NTSA ni athingila Sacco mbinge sia matatu ila siende nesa ni siekite manane vatoa mukuata uo vatoa mbe biasala ni wo conductor who picks money from kule mbele 32 passengers pa kule nyuma. It's just about money. Nachukua. But see something ambayo si sawa, remind that passenger, songea vizuri, kaa vizuri, huo mzigo hebu nikuwekee hapa, and all that. That relationship is good. Go to this town now. There are some companies, actually, you see people queuing up for them. And you wonder, why are they leaving vehicle X, going the same direction, wanapanda hii peke yake? It's because of public relationship. Vilingi wa Mauvoo kumava musini wa Ilovi nye nita wa Benjamin na mwaka hitina wa mithenya kauta kupituka kwa kunenganwe kwa mashini ya nzeve ya ubeba kana oxygen sibitalini wa mwingi level 4 kisese cha Mutongoi TV ni kitambukie sibitalini usu kumanya uthukumi wa mashini isu umwe wa enende kuma kisioni kiumeri musakano kuelesea undo utethekie kumana na kutumia mashini isu kwa mwana wa Keli na Musangi na watumbanisi ya ingewa Matuku elite na gavana wa kaunti Kitui Julius Makau Malombe kutoa isekiathi ya kunengane kwi mwanenze mashine ya kusuvi nzeve ya kuveva kana oxygen plant sivitalini wa mwingi level 4 yuka memekaka mawisa kama tongoni katambuka yengi sivitalini ukuthui maudhukumi wa mashine iye na mwana wa uolame utetheka nayo sivitalini Nyinyo Brian Museina ula mwana wake withiitwe na thina wa kithui na vala unamwete sivitalini nikaenda kukwata witi mbeange kumana na mathina ama kithui. Mtoto wangu alipatwa na shida ya kifua, alikuwa anakohoa, alikuwa anapumua. Kaenda hospitali ilikuwa karibu, akatibiwa akakosa matibabu mzuri. Nikaambiwa nitafute niko na oxygen. Nikarifariwa mwingi, nikakunja mwingi, nikapata oxygen. Nwaweta kana na mweti Brian katika hali tana ya kwela na vula unaemawane kuveva nesa inditi na wakumwete sivitalini uyu nuwende ya nesa. Kitambo nifike mwingi, mtoto wangu alikuwa alimbaya sana. Kitu akanilifika daktari akamshughulikia, akamweka oxygen, akasaidika. Isipokuwa sio oxygen, mtoto wangu angekufa. But hiyo oxygen imetusaidia sana kama watu wa Mungu. Watauni wakule serikali iya Kitui ikithikana nzeve iya oxygen ya toa masivitalini mmanduani. Kitui kaunti endelee hivyo isaidie watu wengi ama andi huko mashinani. Hata ingekuwa ni maombi yangu ingehakikisha hata wasisa huko mashinani kuna hizo mashine. Sababu sio watu wengi wanaweza afford kufika general, mtoto anaweza ngojeka immediate hata mtu mzima. Na iwe anatakikana apate oxygen na hakuna oxygen na mtu hana means za kwenda kutafuta mwingi. Sasa ningeomba serikali kama iko na uwezo itufikishie mashine za oxygen kwa mashinani. Daktari munene sivitalini Ivan Simuma ni waweza kana nzevele kusovo ni mashine hii tambeano ya kutumika sivitalini ovama na kutoa ingi masivitalini mmanduani, which is able to produce about 50 cylinders per week. As a hospital, this will go a long way in helping us because initially we were going a long way to Nairobi, which is about 70 kilometers away, to get oxygen, and that was a huge cost and which costed a lot of money and time for us to get oxygen. But now with this production of about 50 cylinders per week, it will be enough for the hospital and also to share with the nearby smaller hospitals. Mumani wangela kana sivitali kwithiwa na mashine ita uniko munene ngaleko ya uiti na vala ungamiwa sivitali nethitwe na maumo maingi makutambuka miendo miasa kumanza nzeve ya koveva ya wau. We use this oxygen about 30 or so cylinders per week and the remainder will be shared with our neighbors. Secondly, also in case of when we had a COVID outbreak, in case of an outbreak like COVID, we needed much more oxygen, and during that time we could not sleep looking for oxygen. But now with such a donation of our oxygen plant, we'll be able to respond to any emergencies coming up. For example, like COVID patients or any other patients who require oxygen at a higher rate than the normal.
Kuripoti Vilingi wa Mauvoo kumava sivitali ni wa mwingi level 4 kaunti ni Kitui ili na Musangi. Tumaondoni ma uiti ni kana kaunti ya Makueni ni yendesie iseso ya kutoaisia uiti wa brain tumor kana wa wimbu ndini wa kiliko. Nini wachathi ki mwanya kila chatoiwa wote kitongoiwe ni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Junior gudhu ya matakitali na amanyiwa mauiti wa brain tumor kuma kimasioni cha Ilobi ni makunite kambi Makueni kudhima na kuita usu bate ndebi. Caleb Chalo ni wabika kambini suna Serikali ya kaunti ya Makueni kwesela kwimo vya wawitini ya kwatiania na ngwata ya matakitali mauthenzi wa akili ya the Brain Tumor Association of Kenya kutoa isi uthenzi wa alamethia wana mathina mekivathukanyo maakili ni uitio itongo enda kitali munene wa maundu maakili va Kenya Professor Christopher Musau matakitali kuma nthesi anza ondumwe na amaniwa maundu mawiti kuma imansione kana kuma kimansione kinene cha Nairobi University. Aina na kabindani ka kuambisia uiti uyu ndakitali munene wa maundu maakili Kenya Christopher Musau nwaweta kati wando yana alama na atwa isi ithimo sio kwi wakana thanthatu ni makwatikania na vata wa kwiki wa uthenzi na nimo maambililia iseso ya uthenzi kwi umunthio nwaweta kana ni mautwa isi unenanya na serikali wa kaunti kwikithikana iseso yi ni tona kuendea ndini welungu ya miaka kauta yokite. Nyinyi ni watu wetu na tungependa mpate matibabu na msaada kama wale ambao wanakuja hata huko Nairobi na kutumia pesa mingi sana kwa kutibiwa. Kwa hivyo tumekuja hapa ndio tuwaonyeshe ya kuwa tunaweza kafanya hii kazi, tunaifanyia huku nyumbani na watu wetu wanapata hiyo msaada. Na kwa sasa tunaendelea mazungumzo na governor na timu yake na tutaonelea vile tutaweza tukisukuma na mbele tunaweza kashirikiana kizaidi ndio hiyo service ya neurosurgery iwakaribie huku nyumbani. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junior ni wakathi ya vanene seso yi ya kaunti ino na vala wathana kwa mamanthi akitheka kuondwa kwa sivitali wa uiti uyu wa akili kaunti ino. Andika tu there is 1 acre available. It's there. Kwa sababu it is my view that I want this to happen. That upande wa Makueni kwa sababu unaona kuna wanafunzi karibu 3 4 ambao wametoka Makueni. Tungekuwa na mahali ambao wanaweza kufanyia kazi hiyo hapa. Watu wale wanatoka Taita, Tana River na sehemu mbalimbali Garissa wanafaa kuja Makueni. Hudumia kwa sababu tuko na vifaa na kila kitu na unaona wale wanaongoza pia wametoka Makueni. Mwani wende. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumava wote Makueni. Musesi ange wesu ya Caleb yetunenga ibusoto diudhi umoni dhini wa Vilingi wa Mauvoo ndukathima saa nitusioketheti. Inengo ni kivathukanio na kinengo cha mundu ni chake. Usio wa kinengo ni kana ni kindu mundu usiawa nacho na ti undu wosa wa kilasini. Musio twako manambeni wa kilungu cha inengo tuikwatiania na mutwaisia wa siathi na muthekania. Kini joo kidogo twende Yo go as you would get out. You apart from passing you know and wrong is still to 90. Mena sinduni na chindo na kitu. Mundu wina kinengo akakosa mundu wa umupata mbau ni kwa kana akalea kumela. Kina mrembo mwe unawe na kinengo cha kwana kabisa sindusia nyumba kana interior deco keke baumbe halafu ikasolo. Umbe tukwatiane na producer wa mbali before wambo this school. Nikinduwezi weka nikinduwezi yumi school yu mambundi asia kindu kila nisi ye nita ku confirm kila nisi kana ni jago sawa vyo iziva Mutongo TV nitwiyumitie kukwata inengo kivathukanio kwoko na kusiumilia ni comedian na ni dancer na ni MC koma na Beti Wambua kilungune cha inengo kila wakatano kwa mbe ya saa 4:30 pa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba.
Mazpoa nithi ya isovitu na utuika mwingi vamwe na utaalamu wa yulukuma Meru Highlands Dairy. Thiya jitu ya Mazpoa nithi ya isovyu na naujitumie kumina wauni kuu ya musi wa kuchei na muitana vyu na andu maku. Cha vata munoni kana thiya jiji na nutrients ya vata nthini wa mejitu. Thiya ya Mazpoa jina utonyi wa kuikala kwa ivinda ya mithana kenda ite uthuka kwou no uthowe yingi. Yu kuwa chei chaku na thiya ya Mazpoa wiyone kivathukanio. No kwache thiya ya Mazpoa ndukana ila ivakuvi naku wholesale kana ndukana nene cia supermarket kwa thowa museo view. Mazpoa, chaguo letu, afya yetu. Hey Bob, kwaje? Mimi niko poa. Ni kungangana tu. Nilikuwa nataka unikimbize nichukue taxi. Ndio niende nipige hao kaenda at least nione kama maisha itaisha. Ndio. Panda. Ai, usiniambie bado hii ni yako. Hii ni yangu hii. Ni yako moto hii ni yako. Hey, uko unaendelea vizuri. Kwani siri ni nini bana? Nilienda pale yetu Sacco. Yetu Sacco iko huko. Yetu Sacco shafika. Nikachukua loan ya bodaboda. Nikalipa loan. Wakanipea loan ya taxi. Hii sasa. Ndio hii. Ndio kafanya kazi. Allah, nikanunua taxi nyingine. Hata nimenunua shamba hapa tu. Mpaka uko na shamba? Niko na shamba. Loan tu ya Yetu Sacco hiyo tu pia. Fanya hivi, send interview nipeleke huko. Yetu Sacco is in Kitengela. We offer loans to help you grow and boost your business such mortgage loan, super mapato loan, Yetu mobile loan, Musingi loan, and Kilimo loan. You can now become a Yetu Sacco member by various accounts such as Hazina Savings Account, Kilimo Savings Account, Mapato Savings Account, Bakisha Savings Account, Yetu Junior Savings, Corporate Savings Account, Digital Savings Account, and Fixed Deposit Account. Contact us on info@yetusacco.co.ke 0724 114444 +254 6450 51399 +254 111 038 000 or visit our website www.yetusacco.co.ke. Yetu Sacco, your success, our pride. Ni mubea musese nundu wa kuendea kwithiwa na ituni na uthocha ingi tutambanie imwe. Mutabania Paul MAKENZI mukao wake Roda Mumbua Mauvoo na Esiluangi 16 nimekwendea kwikala kathithu nginya matuku monza mwaini wa 6 bala koti wa Shanzu ukabikia kumia utuo wa kana Esililwa nimekusie wa kwa kilungu cha mithenya ingi miongo 6 na ilangaliko yosikatani yi inakulia koti wa Shanzu kwi muthenyani wa umuthi. Magistrates kotini wa Shanzu Yusuf Abdalla Shikanda anenganie mwanya kwingaliko ya utetei kupitia mathangu maukule usu wangaliko ya usikatani ni kanama kabikiye kunena nisia kotini usu wa Shanzu matuku asu mwonza na kumia utuo wa muthia. Angelina Mose mwandiki wetu wa Mauvoo. Ngaliko ya usikatani itongu ni Jamil Yamina ni akulia koti uku musia MAKENZI na Esililwa angi kwa kilungu cha methinya ingi mbeangi miongo 3 nikana kuendesia na ukuni kiliwai kwani yake. Filed a document which is grounds in support of extended judicial remand in which we are seeking 60 days. That would be in addition to the days that the respondents have already been in remand. Ona uwe vangaliko yotete itongo ni Wycliffe Makasembo nione kaita kuyaniwa ni ukuli uwangaliko ya usikatani vala makule koti uvikie kumanenga mwanya kuvitia ukuli uwangaliko ya usikatani na kuona nanisia matuku monza chumani chukite. You remember you granted 30 days. Now out of the 30 days, the investigating officer, one Inspector Enjoy, visited the respondents once and was accompanied by some doctors and some other DCI officers for purposes of taking some DNA
then it just vanished. Therefore, Your Honor, in the absence of an application before this court, seeking to continue holding the suspects in custody, we will be praying that they either be admitted to bond terms or they be set at liberty, and the state can continue with its investigations. Itina kwithukisya ngaliko isie ile musili wa makwani kotini uwa Shanzu Yusuf Abdalla Shikanda ni wanengane nginya matuku asumuonza mamoi uwa thansatu vala ngaliko isie ile ikasoka kotini vala ukumi utuo waka na Makenzi muka wa Keroda Mumbua Mauvoo na esililwa aangi 13 makaende ya kusio kwa kilungu cha methenya esu miongo thansatu esililwa ayu ni makuende ya kwikala kathithu nginya matuku asumuonza ila koti uwa Shanzu ukumi utuo wa ikwani yu. The upshot of the above considerations is that the objection by the respondents is devoid of merit. The same is hereby dismissed. The respondents have submitted that they will need time to respond to the application. There is no objection from the state. Having been served with the documents today, it is only fair that the respondents be given time to respond. I will proceed to grant them time as they will propose. Since the respondents have been in custody and there is an application for extension of their continued detention, I find it illogical to order for their release pending the filing of their responses to the application. For avoidance of doubt, the respondents shall remain in custody pending the filing of their responses. Ngilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Muyumbe wa kilio bunge cha Mavoko Patrick Makauni wale anakwaba nini na wendekethio wake nandu wa mwaka wa 2023 kana finance bill na weta kana kwa oyumwe nendi nukwite muyo mwito wangalama yiyulu ya kimikalile na baina bata wa kumutila koti bate kitumi aimwenda musumbi William Ruto kwithukisya uneni wa atongo inaenendi alama ende na kuleana na wendekethio usu na bandu bake kumadhanzi yengi sia kwa ilia ukwati anena kabindani kala wa bika skuluni wa secondary wa Athi River chathini cha kunengane mithinzio kwa amanyiwa Daniel Mongela mwandiki witwa Mauvoo. Mumbungo wa kilio mbunge cha Mavoko Patrick Makaundane na vaskuluni wa secondary wa Athi River ni wale anavanena wendekedi wake nanduka na finance bill ila kuendekethia kuongela kwa kuotiola wosa na kwa NND. Now, when you look at the finance bill, it is not just a finance bill. I have said you must look into the details. The devil is the details of Finance Bill 2023. It says 20% exercise duty on fertilizers. That means the fertilizer will be expensive for the distributors. Then the distributors will pass it to the farmer. That means the fertilizer you are saying is cheap, it will go up. It says 16% if you've had an accident. I saw Britain here. If you have an accident and you are paid money because you have injuries, that finance bill will take 16% of that money. For example, if you are paid 100 million, it means 160 million will be taken from you and you get 840. It goes on and on. And it says if you earn more than 500,000, like me here, they will charge me a further 35% on my disposable income. It also says on mobile money transfers, they are going to charge 15%. That means every time you send money on M-Pesa, they take away 15% of your money. When you receive 15%, my friends, this is not an ASRA finance bill. I'm requesting and I'm urging all my colleagues in Parliament, let us defeat this finance bill the moment it is tabled in the House. We should reject it on tabling and tell the President, wait a moment until Kenyan economy becomes stable. We cannot allow this. Wengi ndaleana na walini wako akiwa nomba kwa NND maukwati munini na umbola kana masabu alama vani wotrai wandeni wa waki usua nomba maikuendania. If, for example, and I want you to do simple mathematics, assume you are Kenyan and you earn 100,000, and there are very few Kenyans who earn that kind of money. If you earn 100,000
and the Kenya government take 3% of your salary. Mathematicians who are here, you know that 3% of 100,000 is 3,000 per month. In a year, 3,000 times 12, 360,000. 36,000. If every year is 36,000, and they want you to buy a house, affordable house, then in a year, it means you'll contribute or you'll save 360,000 in 10 years. In 20 years, 306,000 times 2 is 720,000. Assuming you are 50 years like Principal Kariuki here. It means for you to save 720,000 to get an affordable house, you will work for 20 years. Ndamwenda musumbi ndageso usukumia wendekethe usu wa kinandu wa mwaka wa 2023 cha vinya indi edukisye wase wa mbunge na wa enende ala maende na kumwika ila eke mawali ku ala mailite mbewa kumatila koti na kumwongelanga muiyo ivinda ila ngalama ya mikale yende na umasonzoma. So we are telling the president, Mr. President, you have beautiful ideas, but this is the wrong time. And again we are telling him, you cannot force people to save and buy houses. These parents here, if you ask them, do you want a house or you want food on your table? They will say they want what? Food on the table. So we are telling him, please give Kenyans time. And I think it's important for you to listen to Kenyans. Your ideas are good, but don't force them on Kenyans. Daniel Mwonkela, Mutongwe TV, Kumawa kauntini ya Masako. Ndongo ya aka kauntini ya Kitui, Dr. Irene Kasalu ni wa mwenda minista wa Nyamuhosi ya Kithekani Penina Malonza kubeta ndithia ya nzou ila ibithukite miunda ya ekali ma mutha Kitui cha ithio kwa mituki ila itonyekana. Kasalu anena ki kabinda kala wa wingwa iseso ya uiti wa mana kwa enenthi ungua ikundi yake ya Kasalus. Mutongwe wa kava kauntini ya Kitui Dr. Irene Kasalu na wathingwa witi wa mana utendethi kwenethi mamotha Kitui cha ithio pala mwenda minista muveani wa Nyamuhosi ya Kitheka Mwandu Penina Malonza kubetanga ndithia ya nzou ila ithitwo ithokete miunda ya ekali mamotha mituki ila itonyekana. Ainena nwa wetekana kwithia nzou ithokete miunda ya enenthi na kwananga malimo ni kwenda kutunga enenthi thinani wanza na matambe ma mituki ni maile kuoswa. Ila mwanza kuyeta women rep wenyu twasindana na mwitu wenyu wito wa Penina Malonza tio mwizu na lato akunie karata na ovalocha nengo tongeanga imubea ni kwiza kwitho wa Penina no wosiwe ta minister kana CS wa wildlife na lapethiwe na mathina ko ya bunge isitwa yake ikwenda kwichwetheka. Irene wa Kasalu ninya natwo ye muswata bunge na sia Penina wa Malonza ni lazima ekweta minister wa wildlife. Yes, siangaza kana mundu oro na siasa ni nake. Na ise ona mwitu witu wa Kitui kaunti na yake vila nekeu anuma Kitui ni makekata. Na yo Penina balawe kwa sababu mimi najua CS wa wildlife wanajua ya kwamba watu wa mudha wanateseka na mambo ya ndovu. Na yeye ndiye amekalia hiyo ofisi. Na muuliza akiwa pale kwenye hako. Tunampea si wiki daisha kesho, si kesho ni Saturday. Atutaki watu wa mudha wakisumbuliwa na hizo elephants. Kasalu na wavingwa witi utendethi kwenenthi kuma motha bala weta kwitha enenthi ma kaunti ya Kitui mana mutungia kivilani kwa sabali wa keli ni vinda ya kumathukuma na kumasuvya undu vailite ula weta alama kwitha mikwatikana na Mauvoo ma kiwango cha yulu ofisi wake na kwitha uyunga mengala masio muvaka maitwe department ya witi either ofisi ni wakwa lakini kuti kwase kana ngia ilote these andu maitu okala kanini ngayo nengete niko ngenda kutumia kaviki andu maitu na kwa hiyo unateka suoto kiene to sioke ingi na to sioke ingi sawa sawa kenda wese kwivia andu maitu ni matetheka na ndo alamo thio siswa medwe mena issues tezu ya cataract yawe to nenda kitali
Mali kwelo makwenda kwa dio mali hospitali angi mateveke. Obisi wako anodhi makwata kwoko wese kweli ani makwata uitula waileta. Ndine weseso yi amwe mamundu alene thimaterekana mu otena witi ni pamwe na wosi weibande mabalua mako siawa license KRA na kuandikithia ikundi katwa maundu angi ane mwa enende ala materekana witi o mayelesi otanu wo nani no kapa kliniki kila twaetewe ni kasalu nani naitwa nani nanywa ndawa no ine iwa nambe ya uboa ni wangwalwe ni mao mutambuko mako kila bandu ni wa bayalia na ine iwa bakilia Dirivota bingwa Mauvoo kuma motha kitui cha ithio wa kaunti ya Kitui Netonesmas Chalo. Musumbi William Ruto ni wakusia mawona ni madhao Kenya National Drama Festivals mwakani wa 2023 na ala matwaiwa State House. Ruto ni wathana kukwata ambao maundu makwailia madhao na inengo. Binguni watacomplain, watasema shetani analetea watu washacho. We spend a third of our budget, 650 billion shillings every year, in educating our children, in primary school, in secondary school, in our TVETs, in our universities. Yet, after we have invested 650 billion shillings every year, we have refused to think what will happen to this huge resource when they get out of either school or college or university. That is why we have 5 million young people today who do not have jobs, yet we have spent huge amounts of resources to get them where they have got. And it is the reason why in this year's budget, we are asking ourselves, how are we going to create 5 million jobs? How are Mukawa munini wa Musumbi Pastor Docas Rigathi ni wakulia Kenya maikethiwe maibathula alame na mathina makiliko ainena ibinda ya umbano wa amwika ulao kuitwa Sikika Youth Feast kimansoni cha Mount Kenya University. Docas na wawetaka na alame na mathina makiliko ni mailite usubiwa na kunewa mautao alama ilite. I remember thinking, oh my God, this is the year of doubled up fundamental rights. Let us stand together. We know that this mental illness, as I have been saying, it does not know borders. It does not know a religion. It does not know whether you are poor or rich. It is affecting all of us. And what we are doing is trying to bring this sensitization of what the crisis that we are in. In fact, it is not only, it is actually a pandemic like COVID-19, where it is cross borders, it is everywhere, it is a global phenomenon. And what we are trying to say, it is to bring sensitization so that people do not stigmatize this thing. We start to talk to and demystify the mental health so that anyone who is having mental health can approach someone and have someone to talk, because before, and especially currently, if you find somebody who is mentally ill, the stigma around it causes many to close up and families to hide these people. Musesi ange waisu ni kutubicha muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa Saumwe na nusungi utongia mobea nundu wa kwithiwa waendania na ito Sharon Dinda twalilila Mauvoo kwanzia ya meko tuisakithia mwendoni wa saa 3:30 niende na kumanyithia nitwa Faith MAKENZI wa Mutunga kwa UT Wanesa.